Det klart for et nytt program av Fokus, og du veldig velkommen til å følge oss den neste timen. Det 2 forskjellige temaer vi skal inn på i dette programmet. Det første gjelder krigen mellom USA og Israel, som de fører mot regimet i Iran. Her hjemme hører vi fordømmelser fra vår regjering om at det strider mot folkeretten. Men gjør det det? Henrik Beckheim, som leder podcasten ved samme navn, Henrik Beckheim, hadde for kort tid siden inne Natasha Hausdorff, en britisk spesialist på internasjonal lov i studio. Og hun hadde noe interessant, så vi kan stille oss spørsmålet, strider det mot folkeretten? Du skal straks få høre hva Natasha Hausdorff sier om det. Helt til slutt så skal du få et nytt innlegg fra konferansen Disippel 2026, som nylig gikk av stabelen i Oslo, som går under tema disippelskap i en kjønnsforvirret tid. Og denne gangen så det Sofie Braut du skal høre. Hun redaktør i Dagen og har tema under media og formidling av bibelsk samlivsetikk. Det kommer da helt til slutt, men først nå Henrik Beckheims samtale med Natasha Hausdorff. Welcome, Natasha Hausdorff. How are you? Good to see you again. Doing very well, thank you. Apologies for the delay, but great to be here. No worries. I imagine you're working around the clock day and night now. Is the Israeli and US-led strike against Iran, is that within the legality of international law? Yes, it is. And it's extremely concerning to see so many false statements to the contrary and this major misapplication of international law that entails. Apologies for the switch to English, but I appreciate you, you bearing with me. It was very beautiful to hear a few seconds of your exchange before I rudely interrupted. But I'm very grateful for the opportunity to discuss these issues, especially because these statements that this action by the US and by Israel is illegal have been so pervasive across the media and across many politicians putting their 2 pennies worth into this international discourse. For the most part, these statements simply misapply the framework of the correct framework of international law here. So there's lots of discussions of this being an act of aggression, these strikes coming from out of the blue, unprecedented. The fact also has been suggested that they were purely preemptive, and therefore they must be unlawful because there was no imminent threat posed by the Iranian regime. All of that, frankly, gets it wrong because it fails to appreciate that there has been an ongoing armed conflict between Israel and Iran for decades. There's a big argument as to whether, in fact, an ongoing armed conflict has also existed between Iran and America. But the fundamental point here, that the linchpin of the correct legal analysis is the ongoing armed conflict between Iran and Israel. And that means that the rules that apply are not what are often referred to as jus ad bellum, the law governing the resort to force. So the resort to force, frankly, out of the blue when there is no context of an ongoing armed conflict. That is what is referred to as jus ad bellum, the law outside of an armed conflict and that starts one. Instead, what we're looking at here is a different framework of international law called jus in bello, the law that governs an armed conflict when you're actually in it. And in that context, as long as a state is striking military targets, if it is doing so because of military necessity, to advance its war aims, because and also on the basis that it is distinguishing between civilians and combatants, it is acting proportionately, and it is acting with precautions to seek to prevent civilian casualties wherever possible, those strikes are lawful. So at a macro level, the ability of Israel and the US to strike back at Iran in this ongoing armed conflict
in the exercise of their self-defense, individual and collective, under Article 51 of the UN Charter, is frankly unquestionable. The intricacies of whether individual strikes are lawful is governed by the law of armed conflict on those factors that I just raised. We don't have enough information on the individual strikes, but on the track record of both the US and Israel, they apply the law of armed conflict and they comply with those principles. So basically what you're saying is that when people are arguing about whether there was an imminent threat, or as you're saying, jus ad bellum applies, you're saying they're missing the point, because there already is a state of war and it's existed for a long time. And so pretending that Israel and the US started a war is incorrect. Absolutely right. And the president's remarks at the outset of this operation, or what he called major combat operations, are very telling on this point, because he traced back Iranian aggression towards America, US national security interests and US service personnel, all the way back to the revolution in 1979. He talked about the American hostage crisis. He talked about the hundreds of US service personnel who had been targeted and killed by the Islamic regime in Iran in the decades since then. And that's critical. What I would say with respect to the US, though, is that there are multiple layers of legal justification. That the first is this ongoing armed conflict, either between Israel and Iran, in which the US is assisting its ally, and that collective and individual self-defense I referenced is important. That would be lawful simply on that basis. Then there's the additional level of analysis that says perhaps the Americans also in this ongoing armed conflict with the Islamic regime in Iran. That's a second layer of justification. Then you've got this reference, as you've mentioned, to the phrases that the president deployed in his initial remarks, which were preemptive strike against an imminent threat. And this is, if you will, an additional either parallel or higher level of justification on the basis that this is action taken in self-defense, so under this inherent right, under Article 51 of the UN Charter, but in respect of a threat that had not yet manifested but was imminent. And this is where the discussion about imminence and preemptive strikes has occurred. It proceeds on a false basis, because that's not the true justification of this military action here, certainly to my mind. But I think it's worth looking into in more detail, because it's also an important additional justification. The concept of imminence has been through an evolution in the law of armed conflict. It emerged in the 1860s in what's referred to as the Caroline incident, where the cannonball was essentially the highest form of military technology. So we've come a long way from that. And as we've moved through the use of modern munitions, cyber strikes, of course, which can amount to an armed attack under international law, and importantly here, the potential use of nuclear weapons, this concept of imminence has gone through an evolution. It is no longer reasonable to say, you have to wait until the enemy has their finger on the button before you can take out that threat. Imminence, I think, very arguably applies prior to that point. And then the big debate becomes, when does a threat become imminent? Everything we've heard from the United States, from the administration, in particular from Steve Witkoff, in respect of the negotiations with the Islamic regime that immediately preceded these strikes, strongly suggests that there is at least a strong argument that imminence applies where the Iranians are crowing. They have enriched uranium to 60% and they have sufficient for 11 nuclear weapons, and that is their starting point in the negotiations. Once those weapons, which are developed so far underground so as to render them immune to US intervention, are ready, primed and about to go, somewhat like the difficulty that the West got themselves into with respect to North Korea's nuclear capability, one is no longer in a position to mitigate that imminent threat. And so there has to be a balance as to the point at which the ability to take that threat out becomes eviscerated, and necessarily the whole notion of preemption, of taking out those potential strikes preemptively, has to predate the point at which you're no longer able to use effective military force against them.
Right. So our friend Cecilia, who you've met, Hellestveit, I right? have, yes. So It's wonderful. yeah, so she seems to be making. She thinks it was an unlawful military action, and she justifies that by distinguishing between preemptive and preventative measures, right? So she says that preventative may have been legal, although she doesn't concede that they necessarily are, but the preventative aren't because that would prevent them from building a capability, which is not the same as an imminent threat. But to my mind, this is a combination of capability and will. And we know that the Islamic Republic is perfectly willing to use any means at all, including killing their own people, to advance their goals. And so all that was missing was the capability. And you can't wait until they have the capability to test out whether they have their will. That's the way I see it. So I think she's making a distinction without a difference. I like Cecilia, but she is wrong on this, because in any event, that's not the correct legal framework to be applying here, given the ongoing armed conflict. But even if we were going to entertain it, that's where this big debate becomes interesting and relevant, between preventative and preemptive. And I think that the words the president used at the outset of these operations were very carefully chosen. And doubtless, the US administration will have had very careful legal advice on the applicability of preemptive strikes with respect to imminent threats. And doubtless that is why those words were deployed there. But certainly, if you ask me, that entire justification is not necessary when you apply the correct legal framework in the law of armed conflict that governs what we have seen over the last few decades. But it's also, there seems to be just a purely practical matter, and then law is supposed to comply with reality and not the other way around, right? Which is that if the only criterion for an imminent or clear present danger, or whatever the threat is a nuclear mushroom over Tel Aviv, then the law has absolutely no meaning. Then the law has made itself irrelevant. And especially, as I think you alluded to earlier, is that war is being fought by so many different means since 1843 or whenever it was, that it's, now we have to look at cyber attacks, we have to look at, misinformation campaigns, you name it. I probably can list all the different things that are going on right now that nevertheless pose real threats to sovereign nations. So I think there are a couple of important points to take from what you've said, and all of which I entirely agree with. The notion that these strikes by the US and Israel on behalf, frankly, of Western civilization against the world's foremost state sponsor of terrorism, that was issuing threats on a repeated basis for decades against America, against Western interests, and specifically against Israel, repeatedly saying it's going to wipe them off the map. The notion that international law would not permit the US and Israeli strikes on Islamic regime targets in that context is farcical. And if people are legitimately putting forward that reasoning, then international law will simply lose its credibility. It already has, with so many people saying, if this is not justified, then international law is not worth the paper it's written on. I think that's a very dangerous consequence. Firstly, because it's not true. It's not reflective of what international law says. But secondly, and perhaps more importantly, because this disinformation is really damaging the credibility of international law and of the international rules-based order. And that's problematic when it comes to, the future of how these situations are going to be regulated. I think it is important that the Americans set out quite clearly their justifications, their legal justifications for undertaking these strikes in the very first instance, but that might not hold in the future if international legal principles are ridden over roughshod in this fashion. And what you say about, common sense here, if I can put it in those terms, and the reasonableness of what one would expect from international law is critical. This is law that was written, developed by states, and that has evolved to consider modern military circumstances. But it is important that it is to serve the interests of those states.
And it is certainly not intended to serve the interests of despots, dictatorships, and those who have sought to both manipulate international law and misrepresent it in this fashion. And I think it's very telling the sort of individuals that are coming to the defense of the Islamic regime in Iran and claiming that these strikes are unlawful. This is not in the interests of international peace, stability, and security, which is, of course, the aim that the framework of international law was set to promote, to engender, to facilitate. So on every count, this kind of topsy-turvy reasoning is undermining the credibility, but the very functioning of this international rules-based order. And also, Natasha, how much of this is international law and how much of this is more like up to each and every country to just interpret politically, as we see here on the graph here, on the illustration here of the different reactions that the world had to the U.S.-Israeli strikes, with unfortunately Norway there being against the U.S.-Israeli strikes. And what I question is how much of this is like a pure interpretation of the law and how much of this is like politics applied to the law in terms of how the politicians decide to interpret the law. Oh, it's so telling, isn't it? This is a great graphic. I've not seen it before, but it spells it out in such clear terms. And this is exactly the problem that I was just, alluding to or seeking to elucidate on. The way in which the buzzwords around international law are being used to promote political agendas is extremely troubling because of the effect that it has on the broader credibility of international law. And it's here, frankly, on full display. I mean, there has been, for decades, a tension, a rivalry, if you will, between rule of law countries like the US, like Israel, the UK, many European states, certainly, the Netherlands, up to a certain point. This holds until we come to the kind of takeover and weaponization of international law. But I think what we've seen over these decades is that these rule of law countries have been in tension with the despots and dictatorships of this world, who don't view rule of law as a curtailment on government power, but in fact you view it as a means of wielding power and use it for their own political advantage, in particular the language of international law and human rights. And we see this on full display at the United Nations on a regular basis. And that is a tension that I think is on full display in that graphic when you look at the types of countries that have come out to declare this as unlawful. When I say that we need to be careful about how international law is being weaponized, it's very much because in amongst the blue and other shaded countries where you have European states that are voicing concern, or you have statements including from the UN and the High Commissioner for Human Rights that are misstating the facts of what has been happening and suggesting that these are not strikes against military targets but against civilians. I mean, when you have that level of interference by international bodies on behalf of the Islamic regime in Iran, misrepresenting both the facts and the law, wow, that's got to sound alarm bells, hasn't it? Hei, kjære Kanal 10-seer, og tusen takk for at du ser på dette programmet som heter Israels historie. Hvis du har lyst til å støtte slike produksjoner som dette videre, så må du gjerne vippse et valgfritt beløp til vipsnummer 82 32 78. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst og mulighet til å gi. Tusen takk. So this is the thing that I'm a little curious about. You're in the UK, we're in Norway. We both have prime ministers who have kind of been feckless about it, although our prime minister makes Starmer look like Churchill, quite frankly. But what is the political, from your point of view, what are the political dynamics that create such absurdities, such disingenuous rhetoric and falsehoods? And most of all, an unwillingness to listen to other points of view about it. Oh, that last point is critical because it's really helpful that we're having this discussion here, but you won't hear this analysis on any of the mainstream media broadcasters, certainly not in the UK, and I warrant in Norway, one might struggle to find that also. There is this received wisdom
and mantra that is being chanted, that these strikes are unlawful, which is extremely damaging disinformation. The factors that are influencing this that you ask about, I think, are multifaceted. And that's really important to bear in mind. Looking at the UK, for example, which I know perhaps a little bit more about than Norway, plainly there are domestic constituency issues at play with respect to the audience that Sir Keir Starmer has been playing to. Nothing else can really account for the flip-flopping and the total disarray that he has displayed over the first 5 days of this operation. Initially, he came out with a very strong statement to say that the UK was not involved, we did not participate, but at the same time highlighted that the IRGC had been responsible for scores of failed terror attacks on UK interests, on British citizens, on British soil, that had been foiled by the security services here in the United Kingdom. That was pretty, pathetic, as the situation would have called for something, I think, far more robust and indicative of the UK's support for its key allies, Israel and the US, in these circumstances. But then we saw the evolution of that position in farcical terms when the Islamic regime in Iran targeted British interests, the UK bases in Cyprus. And then Keir Starmer had to begin this very difficult dance, dancing on the head of a pin, perhaps, as to what action the UK supported. And the position was then adopted that the UK would support and would be involved in defensive action, but not offensive action. Now, when the Prime Minister was asked in Prime Minister's questions as to whether the missile launches in Iran, whether strikes on those missile launches would constitute defensive or offensive action, he wasn't able to answer the question. And that is because the Prime Minister is seeking to, draw a distinction without a difference. If you are acting in self-defense, then you are permitted to take offensive action against military targets. That is the whole purpose of war. That is the whole aim of armed conflict. And I think what this is very much demonstrative of is a worldview that has never had to grapple with what it means to be at war with the enemies that the UK faces and the enemies that Israel and the US is now successfully fighting. This is a worldview that has been shaped in a time of unprecedented peace and prosperity. And it means that this woke ideology seems to have infiltrated the thinking on this, where I've even heard some people saying, well, a stronger state is simply not permitted to hit a weaker state under international law. I mean, these farcical positions are really reflective of a form of mind virus that plainly has infiltrated the thinking of many politicians that have been repeating these statements. So in terms of the factors at play, definitely the domestic constituencies, the very significant Muslim population that would be opposed to any strikes being conducted by Israel with American support, that plays into this. And the Labour Party is really struggling in the polls against more extreme versions. The Green Party just won a by-election, beating Labour and beating the Reform and Conservatives in a constituency in the Manchester area, having campaigned amongst, well, some, not even in English. Some of their campaign videos were in Urdu. They were specifically targeting these immigrant populations and presenting that particular by-election as a referendum on Gaza. Gaza was one of the key campaigning issues. So that gives you a flavour of what it is that the Prime Minister is contending with in terms of the domestic constituency at home in the United Kingdom. Then you have this kind of woke ideology that has doubtless infiltrated and infected the approach of the British government to foreign policy and to, it seems, interpretations of international law. This is a government that has now repeatedly thrown international law out of the window in pursuit of these extremely weak policies. And this is from a collection of former lawyers, those that come from the bar in England and Wales that profess
to care deeply about human rights and international law. They've done the exact opposite, for instance, by recognizing the non-existent state of Palestine, by instituting an arms embargo without proper legal justification against Israel. So that policy that is being pursued, I think, simply to win further votes from these particular constituencies in the UK, goes hand in glove with this position that frankly undermines real international law and misrepresents it in those terms. And then on top of that, I would say you've got this guilt factor, the colonial history, the history of British Empire, which this cadre of politicians are doing their best to distance themselves from. And that's critically where you get this major shift that we've heard described, this distinction between the Chamberlains and the Churchills. There are no Churchills to be found in a situation where, for decades now, this particular constituency of politicians has grown up in an environment that tells them to be ashamed of a supposed colonial past and to project weakness onto the international stage to be able to feel better about themselves and perhaps to be better liked. That's not how the Middle East works. Unfortunately, in that region, one has to carry a big stick and be prepared to use it. And the respect that has kept these security threats in the balance, that has been very much reestablished by the decisive action that the United States and Israel have taken. And Natasha, do you find commonalities and a pattern in how the international community is responding and reacting to Israel in this time around as they did after October 7th when Israel had to defend themselves? Is it the same pattern that we're seeing? I don't think it's the same pattern because, albeit it was short-lived, in the immediate aftermath of the 7th of October, I think that there was such shock at what had happened that the criticism and intense blame of Israel and the circulation of that level of misinformation was on pause, frankly, for a couple of days. I don't think it lasted longer than that. But here, pretty immediately, we have seen widespread condemnation and the pretty quick emergence of conspiracy theories, whether it's that Israel dragged the United States into this war, or that Israel is seeking hegemony in that region, or that Israel is seeking to conduct its, quote, genocide in a broader arena now that it is done with Gaza. I mean, all of these deeply, if you ask me, anti-Semitic blood libels and security and conspiracy theories were pretty immediately in the offing. And I think part of the reason for that is the dramatic shift that we have seen in what are the acceptable parameters of the debate since the 7th of October. In the realm of the Tucker Carlsons and the Candace Owens and the conspiracy theories that we've heard, and the latest, of course, is that, Chabad was behind this operation. This is a particular sect of Judaism that have outreach and Chabad houses all over the world to seek to bring Jews everywhere back closer to the religion. The fact that they are now being targeted or in fact having a target put on them by this particular conspiracy theory, I think is reflective of where the public discourse on this has lurched to since the 7th of October. And that is very much reflected in the immediate reactions, immediate criticism, and people decrying these strikes, which is very different to the immediate aftermath of the atrocious, barbaric atrocities by Hamas and other Palestinian terrorist groups on the 7th of October. Yeah, we're definitely seeing a pattern there with regards to the horseshoe effect that we're seeing the outer left and the outer right meeting in their disdain for Jews. As you mentioned, Tucker Carlson, I had the unfortunate experience listening to that episode just because I wanted to hear. And it's amazing how they're now able to say that, the U.S. was dragged by Israel into this war and Israel is doing this behind the scenes and they're conspiring, and we have all these kinds of old tropes and stereotypes and everything. Are you particularly worried in the world, of course, but also in the UK for the developments there with regards to anti-Semitism and the whole atmosphere for Jews? And what are your thoughts about the developments in that regard?
Oh, very much so. Am I concerned? It has been developing dramatically and drastically worsening. But what you mention about this sort of red-green alliance of the horseshoe coming together is extremely pertinent because, of course, we have heard from so many Iranians warning about how this is exactly how the 1979 revolution, the Islamic revolution in Iran, came about. And these former dissidents, exiles from Iran that live around the world that experience this process are saying they are watching history repeat itself. And this is what we are unfortunately witnessing. I mentioned the by-election in the north of England. That was on full display, this sort of red-green alliance with the Marxists aligning themselves with the Islamists, and the sectarian nature of the voting in that by-election, which afforded the Green Party victory, was very evident. More recently, the deputy leader of the party was being photographed on marches in favor of the Islamic regime immediately after these strikes. So all of this is deeply, deeply connected. And we should be listening very carefully to the Iranians who experienced this, who saw university students, left-wing groups, Marxist groups, very much supporting the Islamic takeover and then seeing themselves amongst the first victims of that brutal regime when the reign of the Islamists was imposed on Iran. We're going towards the end of the episode here, but Leif, do you have a final question for Natasha before we go in for a landing? Well, it's so nice to meet you. I've been a big fan for a long time. Thank you. I guess my question is, I've been following a little bit the situation in the UK, and the Jewish community says, we're so small, we're so tiny, only 200,000 people. We're like about 2,000 people here. And so do you have any words of encouragement or inspiration for our little community when we're basically fighting a very similar battle as yours, and we're worried about the same things? What is your take on how we as a global and as local communities, national communities, should proceed to not just for ourselves, but really for Western civilization? Well, I think we should take great heart from the developments of the last week. We are seeing an absolute game changer, and I do believe that this will change the face of the Middle East. That has been said, of course, multiple times since the 7th of October, and the defeat of Iranian proxies on some 7 fronts of the war that Israel has been fighting has been dramatic. What we are now witnessing with respect to the potential fall of the Islamic regime in Iran is equally, if not more, dramatic and potentially world-altering. Of course, it may be that the hopes and aspirations that so many of us have for the Iranian people to throw off their oppressors don't come to fruition. That is something, unfortunately, that is somewhat outside of the control of the West. But there is such an opportunity for them to change their future and to change the future of Iran. Whatever the outcome on that front domestically, I think it's plain that the dynamics in the region have changed beyond recognition. The new coalition that has formed after Iran has struck Bahrain, Qatar, Oman, Saudi, Jordan, and others, means that what was true a week ago is no longer true and will not be true in the future. And I very much hope that whatever the consequences in Iran itself, we are seeing the emergence of a new regime, the addition, I'd imagine, to the Abraham Accords, and in light of these new dynamics, potentially also what is being referred to as the Cyrus Accords. But all of that, I think, should give the Jewish communities around the world great heart, because one of the foremost drivers of anti-Semitism, of attacks on Jewish communities, in addition to the Qatari influence, and of course, Qatar has now also been directly struck, targeted by the Islamic regime in Iran. One of their great, supporters and propping up the regime. It's remarkable to see these developments, but that era is very much at an end. And Jewish communities around the world, I think, are very much safer as a result. I know we've seen additional warnings, and in the potential dying days of this regime,
threats to Jewish communities around the world are undoubtedly extremely high. But once this storm has passed, I think we have great things to hope for on that front. Your lips to God's ears. Yeah. And thank you, Natasha, for joining us. And we would love to invite you to Norway back sometime soon. I remember this picture from the last time you were here with Cecilia and me. We had a great time and you were part of the discussions here. Yeah. So it would be lovely to have your expertise and your knowledge back here in Norway soon again. But thank you. And thank you for the incredible work that you're doing on the world stage. Spreading your knowledge and your analysis on this everywhere. So thank you so much. Men noen sånn lysglobe det jo ikke, men jeg skal I alle fall ha et litt sånn, ha en litt mer sånn praktisk take på dette med formidling av kristen samlivsetikk. Det å ta ordet, det å bli sett fri til å snakke I det offentlige, det jo litt sånn en utfordring som kanskje står litt og vipper nå etter all den inputen vi har fått. For det har vi altså fått. Vi har fått utrolig mye god input, og mitt lille innlegg vil ta litt substansen for gitt. Det burde jeg kanskje ikke gjøre, men det skal jeg gjøre, for nå har det blitt skjedd og vil fortsette å skje på dette seminaret her, eller på disse 2 dagene. Veldig mye god formidling akkurat knyttet til det med innholdet. Hva egentlig en kristen, hva en bibelsk samlivsetikk? Hva en kristen kjønnsforståelse? Jeg står bare her litt sånn spent på om jeg får det opp her, og hvis ikke så skal vi ta en plan der. Men når den substansen først gitt, hva gjør vi med det da? Det jo spørsmålet som dukker opp etterpå. Og sånn rent innledningsvis så hadde jeg egentlig tenkt å stille spørsmål, for jeg ble egentlig veldig grepen av en god del av de tingene som Katie Faust snakket om I sitt innlegg. For det egentlig opplever jeg jo hun som en utrolig kul dame. Hun blir jo et instant forbilde for meg når jeg ser henne der. Hun står her og snakker veldig fritt, kanskje på en måte vi savner litt her til lands. Hun tar blad fra munnen og setter ord på en god del, egentlig litt innlysende sannheter, sant? Men som fort har blitt pakket inn, og som av ulike grunner delvis skjult for oss selv. Det har blitt litt sånn vanskelig å bare si ut, for at vi kjenner på det trykket når en ytrer seg I det offentlige rom. Og jeg hadde tenkt å si, for at Paulus sier jo, jeg skammer meg ikke over evangeliet, Guds kraft til frelse. Og så det kanskje litt sånn at man kan føle med på sett og vis, I hvert fall på gode dager, kan stemme litt I med Paulus. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Mange her inne ser ut til å være kanskje erfarne på veien som Jesu etterfølgere. Skammer meg ikke over evangeliet. Men det kan jo også være at vi føler at vi skammer oss litt over noen konsekvenser av å ha lyttet til han, lest hans ord, og så skal en ta det med ut I hverdagen. Jeg har I hvert fall lyst til å begynne på en litt ærlig plass og si at det har jeg gjort. Noen kommer til meg og sier sånn, «Å, du så modige». Ja, vel. Ja, men det jo en fin respons, men jeg kan ofte tenke sånn, ja, men jeg det? Jeg så modige? Jeg har mange ganger syntes det har vært kjempeskummelt. Jeg bare drog frem igjen her. Stavanger Aftenblad hadde et intervju med meg for noen år siden. Det var faktisk ikke så lenge siden, så jeg kanskje trodde det var en sånn serie om noen som ikke var helt A4 da, og så var jeg en av dem. Og så forstod jeg at etter dette her var publisert, da, så forstod jeg at det var egentlig bare jeg av de 4 kvinnene som virkelig ikke var helt A4, for jeg hadde sagt noe om at jeg trodde at mannen overhodet I familien. Jeg tror på mannlig lederskap I den forstand. Og det jo en ting her I Norge som jeg egentlig burde forstått I forveien helt sikkert, men jeg levde I den trua, og kanskje gjør det litt enda, at jeg må bare sette ord på ting og si det sånn som det, og så
kan en ikke regne med å være så akseptabel i alle sammenhenger når en har et såpass motkulturelt livssyn som en faktisk har når en er kristen. Og litt av det jeg hørte av Katie Faust, litt av det, nettopp det. At men det ikke så... Vi kan liksom ikke tilpasse alt. It's gonna cost you. Sier hun, la dere merke til det? Hun sa det flere ganger. It's gonna cost you. Og det litt av mitt utgangspunkt også her, nå når jeg kommer i gang her, og har tenkt å presentere litt. Vi kan snakke om en bedre historie, vi kan snakke om at vi ikke skammer oss over evangeliet, men vi må begynne på en ærlig plass, og i alle fall hvis vi skal ta ordet. Nå jeg her som redaktør i Avis og Dagen, og da det jo lett for at og jeg har med meningsstoff å gjøre der, og at jeg bare ønsker meg flere innlegg i Avis og Dagen. Men selv om det en plass å ytre seg, kristen media kan være en plass å ytre seg, så det selvfølgelig sånn at det mange situasjoner der jeg kan tenke på at en skal ytre seg, og så må en bare begynne på en ærlig plass. Skammer jeg meg? Jeg klar for at den kostnaden eventuelt det jo også lett å tenke at bare jeg tilpasser alt perfekt. Hvis du bare så god som Daniel til å snakke, da blir det greit. Jeg tror vi må renske vekk noen av de illusjonene der, som tenker, it will cost. Sant? Det en kostnad med det uansett hvor finslipp det blir. Du kan liksom ikke retorisk manøvrere deg utover den situasjonen at det vil koste å stå for et bibelsk altså syn på samlivet, for et bibelsk syn på kjønn og ekteskap, for eksempel. Og bare som et bakteppe også, og det blir kanskje et litt sånn ubehagelig og blodig bakteppe, sant? Men hele den historien om døperen Johannes og hans skjebne, den begynner jo av en plass. Og spesielt den der sluttsatsen begynner jo der at han blir kastet i fengsel av Herodes fordi at han har påtalt noe ved det ekteskapet. Herodes levde i lag med kone til broren. Og det har døperen Johannes konfrontert ham med. For det havner han i fengsel. Og da snakker vi altså om at døperen Johannes, av grunner som ikke evangelisten gjør helt klart for seg, men han har sagt noe, han har konfrontert, til og med en som lever i det sekulære livet. Sant? Der vi ofte gjør et helt skille, at vi tenker, ja, men folk må få leve som de vil, men det litt viktig hvordan vi har det her i vår menighet, for eksempel. Og det ikke plent nødvendigvis det bibelske idealet, sant? For vi har noe å gi til hele samfunnet. Og det viktig at vi blir offentlige med det, og det viktig at vi finner en stemme for å gjøre det. Bibelsk samlivsetikk har ord på seg for å være veldig sånn konformt. A4, sånne ord som av og til litt sånn nedlatende blir brukt om det. Men sannheten at kristne til alle tider har utfordret samtidig sin tendens til hedonisme og til ønske om personlig autonomi. Det har alltid gått på akkord med det. Helt enkelt, for det at når en lever som en kristen, så lever en på den måten at en har en autoritet utenfor seg selv. Og bare det en så motkulturell tanke at vi glemmer det av og til ut, men det det virkelig. Og stadig vekk viser undersøkelser at spesielt her i Skandinavia, så noen av de verdiene som folk setter øverst, personlig autonomi og selvbestemmelse. Og det å utfordre det kommer med en pris. Det sånn at jeg blar selv her, eller? Ja, se her du. Vi har hørt om en bedre historie. Og vi må bare stille oss selv spørsmålet, sånn, at ikke bare det blir et munnhell, sant? Det litt sånn allergiske mot at ting bare, ja, men det ruller og går, det en bedre historie. Ja, men det virkelig? Det det? Det må rett og slett være noe som vi våger å utfordre og stille oss selv spørsmålet igjen og igjen. Tester du ut der en på plasser der det kanskje ukomfortabelt? En ting å ta til avisspaltene,
Men hvordan fungerer det når en skal ta ordet i en familiesetting, i lag med venner, på et FAU-møte? Hvordan det da? Og tenk på det. Tenk på situasjoner der du har vært flau over det, kom på en ærlig plass, og kom i et modus der du legger det framfor Herren i bønn og ber Herre, hjelp meg. Hjelp meg til å åpne munnen min og tale det ut. For da blir det sant, og jeg tror ofte det da kommer en inn også i en, altså det der med å være modig, ja, det litt så som så, men kanskje en ikke skal gå og tenke så mye på akkurat det, hvor veldig modig en Kanskje det ikke det vi kalte, men vi kalte å åpne munnen og tale ut sannhet. Og da gjør vi samfunnet en tjeneste. Ja, jeg må bare si at når jeg da skal nevne noen personer her, så jeg har mest lyst til å si, jeg burde ha sagt det innledningsvis, altså, men da ble jeg så opptatt av om dette i det hele tatt kom opp, men det jo en sånn KI-varsel med hele denne presentasjonen min, men det kommer en sånn funksjon der du kan trykke, vil du gjøre dette lysbildet penere? Og jeg bare, ja, det sikkert greit det, og så bare kom det ut som noe jeg bare ikke helt kjente igjen, og det festligste av alt var jo det nesten når jeg skulle dra frem noen profiler som har vist frem og gjort en god jobb på området. Kjenner dere igjen noen av disse? Altså, jeg kjenner for så vidt igjen deg til venstre. Nå avdøde Tim Keller og Kathy var jo kanskje litt ugjenkjennelige. Tim drar med kanskje Erik Varden. Ja. Den katolske biskop i Trondheim var... Ja, dere får tenke litt på hvem han ligner på. Jeg synes det var veldig festlig. Og vår egen Daniel Sæbjørnsen, holdt jeg på å si, han har fått hår. Ja. Som Nancy Pearcey. Dette var bare... Altså, dere vet det sånn... Her burde jeg jo sikkert sagt sånn, nei, dette noen som har formidlet ut på en god måte, på en ganske kompromissløs måte. Det kristne idealet for samliv, seksualitet, gått inn i kjønnssabatikk, mange ting. Og utfordre. Jeg ville bare nevne noen. For at mange sier sånn, nei, ingen nevnt, ingen glemt, men vi vet jo alle hvordan dette her at ingen nevnt, alle glemt. Sant? Det sånn det egentlig Så derfor det bedre å nevne noen, så kan vi si, det jo mange andre også. Og jeg helt sikker på at jeg kunne bedt dere å slenge frem navn her, og dere hadde mange gode formidlere på området. Så dette bare noen som jeg har lyst til å nevne, bare for å si at det blir gjort. Det ikke sånn at det står helt ugjort. Det ingen som gjør noe på dette. Det mange som når vidt ut på veldig forskjellig vis. Og jeg synes Erik Varden, selv om han her presentert som en sånn Hollywood-helt utseendemessig, så synes jeg boka hans om kyskhet, for eksempel, som kom ut for ikke lenge siden, veldig interessant i å utforske noen perspektiv, så jeg tror jeg har forsvunnet litt vekk, og vi hørte litt av det når Eirik Stenhoff hadde innlegg tidligere i dag. Det å tenke mer helhetlig og ha en grunnlagstenkning med seg, i stedet for bare å se på symptom i samfunnet, tror jeg også en plass å være når det gjelder å formidle ut. De andre her har også det til felles at de har klart, og jeg tenker også Tim og Kathy Keller, i lag som ektepar, klart å ha et tradisjonelt, hva det vi skulle si nå, syn på ekteskapet, på det kristne ekteskapet, drøfte det i lag, kanskje ikke alltid ha 2 streker under svaret, men ha en holdning til det kristne ekteskapet som de kjennes ved, og som de når langt ut med. Jeg synes det spennende å ta frem noen sånne forbilder, for igjen, med et håpsfolk, sant? Vi må formidle håpefullt, og vi må også løfte frem folk som gjør dette håpefullt. Og så tenker jeg alle disse her, selv om de veldig forskjellige, og vi her i Norge, har vi hørt, sant? Veldig forskjellige, samler bredt med et engasjement for denne tematikken her, så tror jeg det litt viktig å si at på tvers av ulikheter, på tvers av fellestrekk, så det jo fort gjort å gjøre dette til et tema for eksperter. Sant? Og det tror jeg vi skal vokte oss litt for. Jeg tror vi alle kalt til å si noen ting her, for jeg tror det trengs en form for folkelig fornuft også inn i mange av disse spørsmålene her. Jeg synes Miriam sitt foredrag om læremidlene i skolen veldig informativt i så måte.
For det jo en del av de tingene som der, som blir formidlet ut i skolen i dag, som det av og til nesten trengs en sånn keiserens nye klær-øyeblikk for å si at jo, men dette stemmer jo faktisk ikke. Dette bryter med en vanlig folkelig oppfatning av kvinner og menn, for eksempel. Sant? Og det å ta litt av den autoriteten, altså av og til snakker vi om det der myndige lekfolket, og det en tid for å påkalle det også, sant? Den lesende, oppgående, som kanskje ikke sånn ekspert på noen av disse problemstillingene, og slettes hverken ikke teolog eller biolog eller noen ting, men allikevel så våger å si noe inn i disse spørsmålene her, med et folkelig utgangspunkt. For dette ikke bare en sak for eksperter. Og det jo lett også når det gjelder å ta ord i det offentlige, at en bare gjør det også til en sak for eksperter. For de som ja, men det kan den gjøre. Det kan disse her gjøre. Tidligere var det vel Espen Ottosen som skulle gjøre det for alle, sant? Og så videre, sant? Men det å tenke at nei, dette ikke en sak for eksperter, det ikke bare en sak for de som så og så god til det, det en sak og noe vi ønsker å bære i fellesskap. For vi tror felles, og vi tror at dette her gjør samfunnet vårt en tjeneste. Det liksom ikke bare for at vi må vel holde frem den bibelske sannheten, altså, så det liksom en byrde. Nei, det gjør samfunnet vårt bedre. Sannheten setter oss fri, og vi tror at vi får et bedre samfunn faktisk av å løfte frem de bibelske frigjørende sannhetene på dette feltet. Så la oss bare nevne det også her. Men for å komme oss videre. Jeg tror det litt viktig å si at når det gjelder medieformidling nå for 10 år, så det en veldig tydelig tendens. Og igjen, nå tror jeg et folkelig utgangspunkt her, ikke en sånn ekspert eller undersøkelser og sånn, men alle som leser et utvalg av medier i Norge i dag, vil merke at det tenderer veldig sterkt mot en positivt utforskende holdning til progressive tanker om kjønn, seksualitet, ekteskap innenfor dette feltet her. Jeg bare tar med 3 eksempel, 3 et hellig tall, det ikke det? Og så kan dere bare tenke på ting dere selv har sett og vet dere merker i det siste. Men jeg tror jeg både tror og vet at det veldig lett å finne eksempler bare på de siste få månedene. Men jeg bare tenkte fra 2025, hva var jeg la merke til? Jeg la merke til for eksempel eksperten, Lennart Lorås, professor i familieterapi ved Høgskolen i Vestlandet. Typisk ekspertstemme som uttaler seg når det gjelder dette med tradisjonelle romantisk relasjon, altså parforhold mellom mann og kvinne. 2 stykker et forhold. Det passer ikke for alle. Konklusjonen hans i saken som jeg kikket på bare i BA, det masse annet som har blitt formidlet litt i samme gate også. Stiller spørsmål ved det tradisjonelle, og journalistikk som stiller få kritiske spørsmål, så egentlig oppmuntrer og fremstiller seg veldig normalt og rett det å utforske brudd med parforhold. For eksempel, med bare 2, som involverer 2. Det liksom det nye og det normale og det positive. Det en nysgjerrig holdning til det. Tyra på 30 år, i november, så sto hun frem i en lang spesial i NRK, som snakker om det å være poly. Det å leve i, og igjen, en ser det liksom, det har gått ifra det å utfordre heterofile, monogame forhold, sant? Til å si at nye nå egentlig å ha flere i et forhold, og normalisere det. Og det der jo mange, dere blant Øyvind ser her, som har egentlig forskuttert for lenge siden og sagt at det ville være det neste naturlige steget. Hvorfor begrense seg til bare 2 hvis den allerede har oppløst egentlig den særstillingen som det heterofile, monogame ekteskap skal ha. Og det ser vi full rulle i media nå. Og det bare en gladsak som fremstilt, bare positivt, bare hjelp oss inn i dette området her, gir oss en ordliste lang som en vond vårdag, masse nye engelske ord, nytale, nye uttrykk som skal hjelpe oss til å forstå, akseptere,
tenke at vi en del av dette nye progressive samfunnet, der forhold med flere enn to det nye normale, eller i alle fall noe vi ikke skal reagere på, eller ha noen som helst innsigelser mot. Og igjen, med tanke på det som Katie Faust minner oss om her tidligere, og flere andre perspektiv som har kommet frem, altså, situasjonen for barn, det ikke nevnt en gang. Det ikke problematisert en plass. Dette bare voksnes liv, voksnes seksualitet, voksnes relasjoner, voksnes behov for å utforske, bare ta imot. Og filmen, så sikkert flere av dere la merke til i fjor, 3 fedre heter det. Bare titelen utfordrer jo det vi samlet her for å snakke om. Her transmannen, såkalt Kristoffer, og David og Sindre, de lever i et såkalt flerpartnerskap. Og igjen, journalistikken knyttet til denne filmen setter det som en innovasjon. Språket hele veien positivt, bekreftende, utforskende. Veldig få motforestillinger mot at et barn skal bli født inn i denne typen konstellasjon uten sjanse til å kjenne det parforholdet det egentlig var ment å vekse opp i. Det tankevekkende. Jeg tror, som jeg har nevnt tidligere, at det livsviktig at en bare tar med seg at, og jeg har sagt flere ganger, Øyvind var jo litt inne på dette her med at en kan bli deprimert. Jeg litt i det motsatte sporet. Han hentet seg jo inn der da, Øyvind jo veldig glad, sånn som jeg kjenner deg, så jeg hørte at du liksom, men jeg tror egentlig du slo en litt tonen for en del, som bare tenker, kanskje sitter mange dager med overfor norsk medie, bare tenker, altså, nei, nå det så gale, sant? Og nå det enda verre, og hva tid. Men det en fantastisk tid å få lov å være lys og salt i det her. Det en tid der vi kan bringe håp, der budskapet vårt sårere tiltrengt enn noen gang, og der jeg tror at vi skal bare si til oss selv, what a time to be alive. For det en tid der vi har mulighet for virkelig å gjøre en forskjell, og så det jo alltid det. Vi klar for å ta ordet? Det kan høres fint ut å si det her blant venner, sant, for en scene, men i alle fall hvis en kommer på en litt realitetsorientert plass, så tror jeg at vi skal glede oss stort over å få lov å stå i de utfordringene vi gjør. For det akkurat som ting blir litt tydeligere også når det drar seg til, og behovet blir enda tydeligere. Og en merker at det folk som søker til. Nå skal jeg ikke kaste meg ut i denne vekkelsesdiskusjonen, for den har jeg jo vært i det siste. Men uansett om en kaller det ene eller andre, så merker en at det i tider med stor forvirring blir en sult etter sannhet, etter det som varer, etter det som står fast. Og det spennende å være med og formidle inn akkurat i det. Og som jeg har sagt, jeg begynte litt i andre enden her, for det var litt sånn kluss i starten, så jeg bare tror at det å begynne i den enden som sier at utfordringen går dypere enn de enkelte utslagene av den progressive tenkningen om kjønn, seksualitet og ekteskap. Det handler egentlig hele veien om det som utfordrer aller mest når en vandrer som Jesu etterfølger klar til å legge ned min autonomi, mine forestillinger om å være Gud i mitt eget univers, og si, jeg har en annen autoritet, jeg tror jeg villig til å stå her som en fool for Christ, det uttrykket, sant? Det var jo det jeg opplevde litt i denne herne ilddåpen min i Stavanger Aftenblad, med det der underordningsintervjuet og alt det der, sant? Plutselig så får du høre at du faktisk en idiot. Du fratatt egentlig et kvart håp om å bli sett på som et anstendig menneske. For du holder deg med en så merkelig og for mange livsfjerne måte å se livet på da.